Mal saule sadoy maluil tutau marada belau rogui brenga sulia la rubak dios igual mamam brega te alto sei ukna mel meskida ay meledral me dik mesi abluado monguk mo ngil mga tablu mo krina de lomela wala brenga saule dia kan dira kamal ko aklaworiol morngi mediku mo losusra ay betul marklay arbukul mar masil belau presidente kita Tami Masau Junior mga vice president senate president Ocons Paules speaker Anastasio Pepe dala Olpina Rulaw punta governors speakers to betsa mo at belau rokwi mal luina rura tawa director Melairei ngartialo pengger director mesa ada media Mrs. Leilani Klein ngartiang magausa to tigal bebera nam ngartiang mal saurat teal me gumul di cook update bebera toera Ministry of Health mergong kukuy dia oriol mora a director Melairei agote sa doy medic update ra titelela tial dengue fever dengue outbreak matlo to trail gire del di el muto clat peling tiagida a weather gide mal dir ul ida manil bisel por ul argasa ablol dingani mong gire del mal dir gergikle dirga tobo the cell wal current outbreak sera gim declaring last December merelang itigid ma 11 months dir ngari ding soklaway sa kwate telela progress tial outbreak elang seguida July gidam le reach sel wal peak period no sela 1 month me got total case sa July me around 147 emergong mo August agi seguida gina amle partner up kid ma other state emergo partner up no bangela emergency health coalition Ministry of Health amle partner of gagi del tool agency emergong mirula lilutet todo the campaign rablu emergong gagi del terror clean up seguida August egino na bel tegibel medio 120 yami lomol maurior sera September they carried by 50% longer 60 cases so otherwise in sera October we carried another 33% it was down to 40 some cases at the time in November 6 so far and there 4 case they're renewing but they're still stable during that time sera outbreak 11 months there gave two fatalities am nari digi damal mol olgo bararad matol tirak la yigil 3S yel gimora lo aisa dablu nen adol tirak la yigil 3S en mal gegrete el del mosme direk dal gil mada pak mandil mut el mom klat gida yin akmaniya ada no Saul Lorenz ni di mol Maria Smer gidel di mol lo maklat karat igel 3S el first S el naled rogui mohmage mutmokra balun mablid ma maurina igel dangani lo malmal igel bi argas min dal selom el mon seguida ngaled el betla rogui selo nirunga sel ngalem gaw جيد من الدشتالة السيلف بروتكت ده من الترجيد مهم لسنجو وبين ما تعمل سبراي البروتكت يورسيلف من دعم وبان يسيل لون يدي يسيل مالكروت تريلا يسيل غيرلا هوسبيتال مثلاً هو دنجي ده غرول دي سيل أمراء المسمير أمراء المي إنسان سو كلاو من دعم close to Trerela, already mahintayang the flu season, and Malyang said the Momniel Mutang, then Gindas and Momse Ratret, and Medros issue with Momagal, they will bring up through the bring up again. But the Tarola, Omre, the hospital, at the test, the alarm then again, Clorwood, there was into Emil until 3 to 5 days. Zoom go no more with Dengi and say the sober clown, the bomb say, the Gelterum
unfortunately los mer amal no meudo enseguida al hotel mga til muto maklat karbe klado was indira the top dra tel outbreak sel the reach below 10 cases raman egida was either was in namo mereka outbreak mong kadumol mol kay seu raw klat mat kantimul mat mokrablu enal dil ul mal mred mo mang taudel sel bol batoga ariom na pedra blay en bukmop tokaras di solo wais mungel scientist lo bangam biga Malaysia Dr. Moore autodia auriol really malgré el mom tenía adra blue game lo omde mai gagi del gas ra obli lo sigel nigel ngan noria infection ni mengulum de mai gel adal tergas ra ayel blai umde marikle umde mara kula kaburs kasos mal sera blai no tiglo was ayel ragas lo ngani adengi adi biltigal chaplai luego la muy garras o marta ni la milgol gas blai medra kalel adi tal temel todo da sel todo el momel diom el multamis el blai ongerung diregel ngania subriril mal producto trailing no siga gel del wal will be largas mergong mai gel wal larvi gel largas gel bi boy ngila gigid mergong odurok ngilul me murulil mo adal tergas mergong odurok mora amrigel with the test and gave me 52 test sites out of 4 out of 52 gel larvi ang area tengin blue la wasing gel no linger gas di marang algel ngotero wasing ayang algel gas as el lobat jarak es el guk maliawan ngari mang un mendeng maklok tu trail gile di imot mok la yello melenia gas ay cuadro waluran mabutatayama se de gotel mring luror dagal betu yor telmo mi angal gargas mi moro ni morgot emot sempre motes ding ngwan ngilara gel obli mahang gotel kloa outbreak ni apto mosquito ngora ba ungil swabel gidam patarad mo mal gidel dir gargi klela mal dir ul seguida bukta tetelura dengi ongerung sado elang el al week ngani a team el mara Taiwan el mel no modoni mi Taiwan route to algo a Peace Corps Taiwan medical team intirang the NGO emra lo ngasio a beka blue especially el ngani disaster maluwa toga maburni dituk me decide era lo en sorin merbelau mong through a connection the tear machine kong et ni lo med vorbelau e gukto dorula a clinic tul mo sera mandei ta ngara 20 some madril petriar toktang ma specialist mal mutra traditional medicine ma acupuncture ma ada haisha tul mo tamlara civic center Monday Tuesday man ngila turn out el sil se tanga blilio klugu tanga ngalong Friday tanga rai ang arbek ada belo ngani telil buk sorin mara awurul di mora check up no tomara haisha lalu tomara sorry ngani awam ringra joint sergit ben oid ni raptnyet en sedun mora traer acupuncture ngel mal mutu ngegi de toktang lo ventri ada wasing mal go ngila rendi se di sub ya ga open el mora public ani di lava aso el mora ngegi del basio lo borni ku ngara kensa ngede sado ani el project di southern game de ragal mo renovate gal dispensary lo background ta India process of all the almare di Norera mla omu ngel del other UNOPS es el other UN operation program tiramo oversee project angar belor elang emlamu laurel motmok lum dikmedu mostata biding emurgong hopefully the emre time in statauriol gutmok like renovation rogui munguk mo besa gal dispensary is clear the dispensary euro na momrek dim gerel meluro ramdel
ya ay sulabang say at tigil for ng kubar ilang amla start na programmer belaw internship currently tanga school screening naman lo ora umilan mo de amdas mo elabol mereka dispensary mo sa el rotated team community service the training at tira kuple katmok girela community health ablu mong damo spare tira gigit hindi kita malmol ng wal nga training elan time gina amo omesra staff legal dispensary sel mokla Omewan sa reporter niya hospital sa September 9 im launch sel electronic medical record mang kada try mo save of auriora mo mura sila computer mong sel first stage sa milgat moklo mong tiyong ita atablo moklo nung sel por hospital tawal wadir sa mokri di sel bolungil ng mal mobeot lang sa di sigadi nga urul sa toktang sel omoral mora x-ray pabira na brul opera laba pabira na buat moklo ma ay lagi dele opera pharmacy agruma na buat moklo miraw mong kada trial brul lagi dele mobeot era el second phase el meso is mo include a public health y el public health record ma ay el rua dispensary mo muri mo mara burung along en sela nga order mesa record daw para nga ablilio dio sisiu mang sige directly include our billing system ma inventory medical supply hospital mo sois para sige the phase 2 mga trial rulin mo obiat lang madiwa se obra hasta surang le te di mo kan suel mes kanin lawan na mo merek la hospital di akte di rombora wata rombora q-tips rombora igale orus nguada behind the wheel di mo klormu dik medu hopefully mo ungi lawyer rada direct tagi mo na sila bang mal tagi mo daw wheel toktanga di super system di umran mo celular mo ngil en mobetar beklar ma aradan mo lawyer marsme ning why sige nila over aguru rahuriping over Taiwan everything is electronic again mutar mal close system rigid em lamo saben magumran mo klungela system rigid di mo kloro da maklin mo ngil beklar mong sige na audio marale lang mong igigida adi wise lang akmading ngania tol ger bagalian mutul bebirato segel mo address raul ni me ko ate alulok sa director Melairei mukpoldu o tingel morgon itol mo mal masaul good time Mr. Melairei Maluwil to tayo Minister Robert Sakoma asadoy ma alay ma tigalaga media ako te gusto siya malungil 2 taon mura rugul adaloreng sa atyal press conference especially ang ay krel bela ulti na depende ng ilgila hook update sa abluaf ako te baguay sila si elal sales obviously gidra CIP ang aring 65 active contracts the administrator time. Egal projects range from construction projects and mutra maintenance project capital kita niya all takarabal men travel belaw. In the interest of time esado hindi akpok one by one egal projects ng malimis bitok akti pwede yung ati alo ay sila sa Bureau of Public Works ang niya Facebook page ringi sige the latest update as of October 28 2019 na available sige the Facebook page mo sa mil access ringi download ringi OSP ringi ra huk mukter kami akti mo piga the style maklo ay gel hotel maklo el project sa CIP gido order al time malum lamu laurel magote ngaringi tegidel dirgatu ngat katra utumringi Koror Airai Road Improvements Project iti nga 6.2 million
aral ludo dra compact CIP tiang ari akal talang tingil esa doil wana seludasen package ang arat Ugiller Airport melmera tial Save More Store selongerung ang ara selguk ugil mora tidak all the way mora icebox sekuk package B ya package C guk ngara PVA intersection mora Palau Pacific Resort kita di el sela next week kita mo aliaudor package A ma package C sel irai ma igagidele PPR kada mo muul ngara irai emral bedulang rulobl tidak mo muul ngara PPR emergong emral aurere del emral bedula a PVA intersection sel bodom bregar segi de PVA intersection egida uk mora amla ra ispak semergo uk Oriol mga swart telmerayan mil mebdul al serabdur oriol. Ya ul mga maruri lo sige de esado ya aguk mestri ate elir adra pipi usil tiram rusel project trakas pa koror airai sanitation project. Mensil complete ay gugureri madmen ya abodo kayu titrara el kosra road traffic. Asai ri orgi dro mga swart adido ngel beklado lo asen dia ka ungil bedus el podo spel moswart modo musa badra huriping ay galbada mira entre el albuile la lo otro matal buile ay galbada mira huriping e gida mostart mo swart trairai ma angar kapsangara a first maluben second week of December e gal ro guluro ro moswart amo mregara ator dra endra march emrong e gida stripe rarael elo ABSL signs, stop sign, speed limit signs. Adire kal tara ABSL talang tingil taludor ablu rairai orior adire kal mo melang directional signs. Raigal tugil lol ngaseor okya kargid hindi gid al other bela matingil lo setya tuak kani gid morang ral hang morang ral obis hindi okya kargid ada kalo tingil gid mo melang gil mo ABSL directional signs gid gid el vehicle maklol intersection sa alsela blur rairai ma blur orior atara klol el banglela blur bela el ang media asel lomot maklela blur bela ol girela our oceans conference adamla TV lo asia mo main venue our oceans conference sel mo holdra sel main plenary session sel lo closing ceremony tial conference Palau National Olympic Gym. La mu la oriol lo ngela kabelmenta Taiwan el gire la mosiuseng el seguir el gym el dire di el selambre del time mo mu la orel el mo repairingi mo rulil mo air condition el moringa standby poweringi el mo sabelo takar medel angar ay meldat el modul elol meldat el other seguir el main plenary Bigos raklungela ablur orior ma traffic congestion ergida kada melas consolidate taktial conference el mongara dital yulbasyo magadamle oriol bangela PCC ma obisra secretariat ng our oceans committee ma UNAPS sel UN Office of Projects el girela mo rehabilitate malu kada suseng aigel Maclol Assembly Hall including a cafeteria maigel Maclol classrooms a PCC damre nga suli la PCC ma President Talera sa idu kungil ko operation ngi and sabi del improve ay gigil venues molta ka ay gel vehicle side events ay gigil mo sidebar meetings ra other mira sa our oceans adiregal tara mo talang tintaludor adiregal mo improve ra tial utol o igay el diregal according to the latest information kada mo rehabilitate ringi siya Wawol Pacific Pavilion el rogul blura tay heyo mo segi del building el cook showcase ay gel impacts sa ako mil nga ralaw may gel el cook initiative segi del kila lagi gidel toro mot maklela daw after our oceans Mr. Sado
ngaringi segi del wanda klol ol bang le del klol building el gida tiru dia atial muut bne finance la kada am kada oringi segi del modo sing one stop shop amomu orang ara December kada recently kada no sabe edel kai getsra al da dura mo cost sel building tingal mo ngara 8.2 million itiang audo da Taiwan audo da grant Taiwan amum kada oringi the start tra December la rak tel building a mod oral di monex rajim. Unfortunately media tel building ada kal sel momre kan tira a start tra our oceans conference next year ma sel wal ki morol girela o se sel start ta ocean conference se gidam lam gad rut tel blai rogir mla gibuk pi tel ngalong orgin mebdul arael legar di mo steel frame di mo kolbo ora class ma a composite material sak papel di bolt on diado osment tak papel mumbai august ra next year lamok po bundi gida di malmol motor al selable tour dra finishing after a one stop shop ngaringi set klolu rere del ngara bobol daw be tiada katmal megali etiasel BSL National Prison. Tirgel ngariya te lilo makal rada hospital au era de borsel sansa sel lolbe era blura irai ma blur ngesade. Edo mese bdula kita tu de namos edel musafen sergi. E ulgum go makal el morsero be go msalo sem lamed ora tangal. La Usmenta Foundation ela gadam ustat Usmenta ula mangbo bringin maran morbo. Se mo total el arales a 4.2 million. Today taigel appropriation el bladangera a olvira olulaol girel amlamo 900,000 in the phase 1 mail al stage 1 the phase 2 1.5 mukadamla fundra 1.4 million out of 4.2 million kada mangira SL funding el gukmam alu segidel remaining stage egida a aim complete taluror raw era December 2020 selmo mang next tiang media kida sometime ra a June egdamle advertise ra aurior el momurgu eger rogul raira babal dawal diga da cement diga al mutmuk el mel time asera dogotlo mu ra stimulus program rigidra I believe in 2001 gadul mu el mel ngasusera omkaro legal migel gombali gadul mi egal urior el migel ngaradas 100,000 mora 300,000 el mansbed el aqamadei egal gombali rigida adrbelaw kukti katsal opting tira pura apa insurance se ilmaigal project se rogui digitsel un mesringil men mera beginning re la rak lo asal skum gadam al mol mel ngar segid al dart al telail aigel magamang la raring il bulul wai meli kamat pang mang esar aigeng amde la telarag ing margua rolel esel bodo mesringeng ngwa the lut lo rol trum eim trum elol marag gidam us edel mesargile gelur mloringi a consensus lo si meda ngitang es Taiwan edo vida out taiga luro rogui bodo ngale aral edo award rogui mutil tabul mereka rogui al selawan el funding yet magadam lebi dringi angara ala kalwi gadam lebi angara June egitsel nilai gel bidra vekel gombali belaw emlom dangali aral gadam nermur trangara ogdem erung mor ogdem elol million lo titola al dur se lo hacen que ya magral award al time lo togra funding issue msira bolo isigide en kada nemegra a un decision se med abod a idani gama ting mo en bayda kalo mo lauror magada dim legi ado gid ma Taiwan emergo taloge ta 6 million lo hace igual blue a kalol mo modotob da 6 million at least te lo mu lauror egido dol mol mil so dan seguido lo hace que de magrang abo dorge que el modelo man el alsil se obis seguidra CIP am mol ma negotiation setir
ma-awards ra arael el moray melig angat pang esar malgayok ngiwal mga rarda yatra igel bulu sa 1 million di el sela ay ilalbuy le jam moto da kan trata ay gigida des 1 million ay gigida arael ay gigida bulu sel mo mong last clolurior esado ya ditya ulabanggela umatkatal utumara tial koror ay road modam tang lilbeklat selurior raptula arngaura tigil ada kalsal mga raptula arngaura mil tamal ra gimol garel tropical storm el lana klel rakmedel 2016 ng 17 segid el lotitokol umot maklel melang tegid el ludo da compactal los edel ngua amos useng segid el raptula arngaura tia 2.3 billion dollars sa aral kontrat Beraludula haulubong la tora CIP sa doyak ti sokal ngote ale ti mo o ice rabwail loklo ice madiregal notobra a radio ra omru le dilubra obisir gidra CIP oy ayel toil meldung lo sengariar adariror aklal obisir CIP amral toy lo dibusa computers ra terul secretary ra CIP egal computers esado ya di klalo ngar alsel clerical klalo files history ra quarterly reports ra CIP mandated ro to dring ra bekle del buil masyasing ra projects ma alaksit ra kama maragel guk babil nga mal top del mora bibira agency ma aregor der ma mara os pa amra lu ay gigid information ngari ndia ka ariya to il mara lo se galel ngariya sensitive malubeng kor ogadal dal information ngay me ulnitra kaloreng ra adravlu lo se ndia ka maldi historical records archive the records yes ngariya tutre gamam magyolngit mal sumang ngariya adal matigay ka klalo elangan melu trobisa CIP Bureau of Public Works multo drango tul mora adal sabel matig mal ubeng kaya sa klalo mutul mera CIP tiselo ngariya al agora ogadal law information ngar al selaya obisir gidra CIP obisra engineering officer governmental dia ka information ngar al sel gim momart maldi public documents rogoy adital gimo rega del information aigel information esado el rabiding ru era da ordra contrat lende calzo da arterul el campit el contractor abol gawading lo sa price ngel imora contractor metela maigegi da gimo rega dendi gesel da ordra contracting la mo public documents aigel rogo el capisra abid el mlaringi da temela el mlodibus diagal el mama dir negotiate tadim la gadi imorgin motivus dir safe dimle computer sa maima la kaluida da stal personal items or earphones ma speaker diaka ulnitra kaloreng rablu ulubong le esadora uradbora kere di kuntial te alle edregal guayso setel public works omodang li betoka auror diregal loket awan raurol loba kadula obisir gidra public works at tokora solid waste management tokora solid waste management kita sera November 8 2017 el almel Friday nyamo mengerurak November 8 2017 kadam lepas la al RPPL 10-14 etialla wa klela wa si Plastic Bag Use Reduction Act etialla amlariat tablol talang tingil agot talang tingil wa si tarra after etialla ngam November 8 2018 modia ka usel
hangidil plastic pa kal diakal biodegradable. Ang erul terang tingilo si November 8, 2019, which ang el Almil Friday. Enya mo stop ang idil lot of the legal plastic el tutu el diakal biodegradable. Rasel point of sale restaurant magit restaurant ngidil establishment el usyobay. Ada kal sab el lot of the plastic rasel point of sale. Engul surak lokal okya engul misang. Etiya ngarinya bel sale el taltela kluk. Ya mo ol tau tertiala tirigel mo ba agadul o tutel tela adra attacks mar adra customs. El Almil Friday ikuntal te algo ay sa dol moraboy to ni ngar bela Lorenz. Lo si el Almil Friday en mlamgida ba adra solid waste management tra public works mar adra ministry ra national resource environment and tourism mar adra EQPB mar adra bureau of customs and border protection mar sa alidra jaika mo obi ang ngayon lurior lomur etiuklok etirga nga mora parking lot ra surang la grocery store madiregal Ben Franklin WCTC shopping center madiregal Payless market kada mo give away a eco bags el promoter tayid la egal eco bag malubeng tetel dolable shopping el dura mamda a limited magi mal mga madara reklado si tirigel mere del mea mere del makloklit egal mal di free agi mombros e amo ong yingil tiang agi mlam li aldo lo bangela senior citizens center el gire la gukmo wasi magragim supporter tira mamar adra guk road and ground el matokali sedel ora kan pakrodo agi guk pomo olo ora adui el guk mastriar all the age ergid el guk kul sabir el ramula makatingir el lelol mangetiu lil tul lorwik ligang asab el monga rastong o trul tensens mar adal morastong as ilmay longas ay galgart marakloklir otaklel morme mokloklir mang etien deng win-win situation on mar old age maokyak matogora angesura o mang sadal gomi kadangar sige del gomi mo update ra abli abesel bli la gomi gid el mo lobong el update ra abli la gomi gid el ang el silse kada ahead rakme del 6 weeks rawred pa target tergida o sea mombregara a June el Almil June gida mombregara blagomi emergong emo initiate seguid el mogot lurior el hotel daw rawrior el gida mom eli el mogalek ta gomira babdaw bla bla mira a veces el blagomi mama omdaslo sembay by November malum December next year gidam la fully gida privatize la collection waste residential arul government ma commercial sector adi motilo la bagomi tilmira besel blagomi enya mustata operations ra besel blagomi gida ukmo magego gidel mga simra emdak landfill site gida kamsulang asatoy sula director Melairei ngil tuta minister ngari asam mutmal goy malube kada opening mara mal tuta minister Robert ma director Melairei ko mal misaura mal tulungil information kau malulis dungil Michael betul questions nga ka betul ngal abla kubes minister I have a couple of questions for you wana kamle mention na sa tel epidemic tel outbreak having almost 1 year there's some progress el aldo mesangin na start to reduce a couple of questions relating to that.
first, most common question I say, ngaramang mal take so long to for it to go down. Yeah, ungerong concern al dire kalwal blara balung melo say mal makasar tuktal sel weekend ngara emergency room. Mang betul ada mong mumkatek at mengil al to be seen by the doctors. Dire el baby na concern na siya dire tuktang malurol malmo o makatek up to 16 hours al baby that time man dire feel wasen dia salungin misteri our patients, especially sa tigil malsmer, they have to come in on the weekend rather than mingil mo Monday. Mang akti mas kayo tura questions ma'am answer and then ngari ako baby lala mo follow up parang ira. Hindi ma'am sorry. Mr. Elani, ayal dengue fever naman yan mga rakas sil all the ul and it will stay longer. And with Emais weather pattern, this whole year has been raining. In fact, from last December until now, nariya a little bit of a dry spell in the last month or so. Even during the dry spell, nariya yel maklod ular adrongonel. Yegi akot solar gas no mel initial mel cloud ul emergo magal 2-3 days. Inya bot lor di argas. So in a way, weather pattern awan ungerung tiang we know it's a new type. It's a type 3 the first time labori. Blugula more back la dirania te elil novang. So that's another reason. Another mal is susceptible mung seguida clodul mung unless the weather change and continue either mal take precautions embargo karigikle mung actually rondas it's still going to continue for a while. Aurora mandir Melairei yadirel selbol karigikla adra blue ta clean up and direl keep mosquito population mangario enya atrigib sobokrid mung sigida maklaw to trail ongerong maral toy ngasong sar toktang kita lang ulmong tokan alged ada del toktang in dagdora ada mo blue ningot ang terrible clutter over lang le tigal toktang mo blue donartir ngal sa seda ulmo da martir di tangara contract most of them say me tablo de sigate al tamer velo no contract le say 1 or 2 years iser bol merget na siga really munger Emais toktang kita lang na huripin me ang sina Miguel mga Canada mga somewhere in the Caribbean. Tafmal di mel sige at elir maruguguk mubon. Mung sige dawan awul toktang gira direl mga retirement age man masang gira at belo ni ngania arbeber ngia del tigir guk marugug mustatra awur nga gal dispensary el guk sobok leurele tasay direl ngania ngia del nga awur nga warad Nganya dir nombre el internist, nganya emergency room doctor, nganya orthopedic doctor, nganya family practice doctor, nganya orang awal. Contact tir emla senda ongitel mon mebuk mesate ale merberam na kay giseulen namung masar toktang ning buk nganya interest tir ay blue madun mon loren ang lumen sabir eta tamem tamo sugid nang kada malo spera ngalit ning ngan sang sang toktang awul mo way sigid emral way say sel weekend and maybe lang malmo overload the emergency room gitral mas mo kri ning direng baby that time mo dia ina farat emergency room for all this time na kotrmer belon merenang pek toktang adi mila turn sa tilingi le gandem kasay dim non mo point rada mal mo overworked magi really mo department hire rada bukti orer alsen direct tigigid rada mong songs ul mong tergib kloa
especially al tema la dengue magi try fill in moklorud hopefully say right through this epidemic period gidere malati gigil tokta singkong may help ela ngani ang arteng internist will go on for the next couple of weeks. We'll try fill in the spots. Of course, marang shortage. Hindi try mas mokri. One lenanil ko cloud to talel yak mga dadurado will be lemon for the last 2 years remove tangi un dingal mal cloud turnover medical personnel sa gagi pay scale. Nurse, material ancillary workers, magagalaw dudir. As toktang at tiblo ginagdudir, ngani sige dala dili book protect ata belaw. Yang nang W element contract ngari dudir ulmte di me, mo mere contract tiemra na dia mal mobility tir. Ni toktang ngani sendi sois fa toktang ngani salary scale bla bla yang. Embargot na masya 24% on top of that. Ina sige na dia nurse ancillary ngania aurora reclassification BPSS din kotlo with le meu dia mal bringa doruri pai no mes stegi del la really address toktan am 24% mo magaran ruli mal nurse mal tigal ko hospital si no segi mo ora winan dire ke melang na amulora adra House of Delegates maran audio girere lang so ablut mukira ora pol mega tagi the next till 1 year term there till government mal matatal girel mat mokle dia got underpaid gina tigal nurse medical workers marsensei marbulis mangirel tigaw swal without them and their other function sel domes arang la hospital que do diame dio así toktang di la atigal bruna la ma x-ray ma nurse marbriga ulale indial mot moplo ngirel beroglo singit unda se sigue del proposal que morir el trial increase auto de tigagi del cover hospital el 24% el diwar toktang hopefully that will at least address some of the problem got the claw migration out hospital nur samali melorel tagib mo wala mga the blue ng tamamsu aklo do sige nila lang awal kat magil hindi maranto maklaro na ngarian mo sa terra toktan yung mga tilmel girin mga emergency room so hopefully mo address sa hindi as of now marali ngarian tagib shortage mga yolol girin. Mansang sulang minister other sets of question nga with regards to cancer. Ngani more detail bukas karing county ati kari kamne sarawa beginning this administration yang kwan na yaw dasol mo mga tmokra kimo room rablura rami na hospital kidal koto mesrak lungela seral maral morba sing lawang arastado sengi ang lasel mo batmo ya ma saura gere de kaya mari akpani nga ulger nga few weeks ago ak mo basang mo diak ada do di I see in the paper ngina bebira data which is good ngani sige del cancer registry said the morning and then they can give you the data di mas time I got a tracking system upload delay the upload others health diagnosis while they're going through treatment and they'll put them in the logbooks mutapto around currently undergoing treatments and lang then they'll put them in the registry then kadamra lo mesa kita ko tagay population again 20,000 na ngariawan carcinoma that's very high plurang wala they usually do statistics by 100,000 or 1 million or whatever kita di teran maran definitely ngaria kadam sa increase hindi legal kadam sa increase
they're based on technology. Kasi na mo pick up things that we didn't pick up before. Ang aramong ng abot sa rada di mo hindi ang ina Mr. Malarap mong ngarang hindi lang basically igam din bigam lang kasi no mama they've been there and being diagnostically kasi na mo pick up more and na mo niya treatments more for other cancers. Di nga mo kasi di ba hindi pero nga kasi no ma so rambo eren guk margong ela adal rigil boyan cancer en ngani atelen ma treatment mong metodra statistics ning definitely ngaringi problem a population ringi na madir gigel ringi da a support certain services example let's say heart operations kada man masayim lang sa invest sa technology bro na way kasi no mak medros issue it takes a lot of modalities to treat kasi no man dil do singa kasi no ma di bro statrom gani tomo through malclo cancer hospital bring la al masil bro diagnose ni mo abot lo specialized surgery mo brega specialized treatment I get the mal costly for a small population that we have. As still given the national is elasil blabol brega get the treatment and it continue and let's say chemotherapy ram de kasi the mo rebelo gim now o me say get the even then it's still costly based on resources get manpower get and specialized care sel men gireli laq part of hospital ngani yak doktor ngani malyak nurses longra ngani maigel waste ngani magil legal gara igede poison gara mudala kasi no man di iganga chemotherapy very dangerous medications ngil ngani mal specialized aerial take care ng henna mang ayul messing in you know I got numbers and get so far in the mal wadir titwa ko lang the invest you know for the small amount of people that we have maging mal drokertir dit basically nga uldaso ngani sige nila uldaso wasi the more relocate hospital modura best hospital and hopefully we can incorporate those at the time the time to do it in the space that we have triwa titwa definitely marang to going mal ungil ulmun sa gut makli at this time mga sites me Michael Garril me sa edro masterir you know on a case by case basis din dirakot sa edro gut makli was yang chemotherapy center sige da dirakot sa pen Sala minister jadi kora kirim la blue milk mo algot pelolo mai sen mo emergency ramal makita attitude tirgal doktor manusel ngara tal emergency sebem gora mo help yaman Saudi Salvador first of all di ayamar ngania amangita treatment and you know all sel ngania ako talak na mahita to ro blol girel Mercel got trabajo Emran Medio you know takes the management to we have to address those things matsum ngania akmal you know ayamar definitely como do we always do you know I get the public service customer service out to cloud to train we need to address that so we take it seriously makumo do the you know personally you know the way you are treated is the way you treat people. Mang self-treatment is what you're going to get. Hindi ka adin mo magawin to receive ang ito to. Gilan di mo klaro of course ablila guru la ablila others you know they need help and sometimes you know ngani adin meloro dile hopefully it doesn't happen every day. It doesn't happen to everyone. Ilang naka-receive complaints. Yung nga niya ko di matangigid yung si toktang. You know, things balance out.
maganda, maklaro, then we try to, do what we can. Hindi kamaran, we continue to try to improve service. And I believe, at times it happens that way. So, bring it up. Kamsale Minister ya next gari ka mora director ka mention lo sa ngaringi by next year kung kadala expect mo complete the solid waste site by August of next year or March of next year. So by end of June next year igidam na mo Okay, end of June. A question, I just had an opportunity mora siabale kumisegel process say something may stick out to me, public education to waste segregation. I know Solid Waste Management Office it has been conducting the 3 R's education. Ma telkuk to era plastic ma lal dakado teklo mara plastic legal non-biodegradable. Ngaring ako active public awareness campaign na mururing solid waste gila preparation self online at telp self la community talo community di mo sisulli la komi kom segregate sila bora sa solid waste site. Msaule lera malungil ke sel toera outreach ma awareness matora segregation umodongali direkta important talang tingila solid waste management kita sera do mo 2008 and 2009 ratial SWM program rigid khudul bangel ablu rasyabal le Jacob program lulum godori na sen J Prism segi del J Prism original program rajaigal lolong sewaigal balloon milisi at SWM mang yes tial 3R program tial reuse reduce recycle amle part segi del edir ko part segi del program dani tial outreach ma awareness seral kutulo mo uling kadamil tabiya amne klol aldabe elmang lo include ringa EQPV ma Ministry Education ma state government ma arbitol ma klol stakeholders kadam lo mer ringi mora abekal balu abekal school rayo chieng al mora high school mo amlom tingelo sing mleel lang gigidel do sen 3R hero kay gigidel dir ka mascot gigidel mel al time sel tora segregation na awlumu ulra angara 2012-2013 lulmu ra sila Coro State makada if you recall kadam normu legal Obangela government siapa lagadriru legal waste segregation bins raigal hang se horam le ungil el molmo en diga tuktir gamlo identify gaps ringi emergong tiagi del I think beginning of last year emergong ngaringi agora NGO ra siapa le diregal mlekmer de lolong se orgid gadam lam elia program ringi program lang sela mali may wabang tial aldabe ra siapa la ISET akmla spesra osital ISET ang acronym narang endi ngarinya program lo rigid lo bentri lang elol ngasera segregation ya pilot project terti lang kadam la to oror mela kadang ay milig may wawang el trial identify gigid el positive point makadam bilisi identify gel gaps mansabe del guk evolve more next state ngaram langoy lubad may hospital le kada guk mla address gigid el gaps hopefully by the time lo sang long kadam na succeed sa segregation program muabol 3R plus S nga guk mo sa gigid el 1 ra additional mong el 1 ra R el 1 ra R adire gal blad el return sel return o modengelo ase kadam la
maktab ya ngil aladu lo tiar adalo klalo sem le garment ngar ololo me laigel mu utul mla langal ngal sin stranded legal states re langal borsegi e do si krolele return and more point of origin malu yung more recycling companies ngar ikel belaw seguida de regal gukon initiative rigid to answer your question I gave the program el dos raciabal other than the incineration malu yung aigel los mechanical means el murura ko mil moklal aigel adriga de salmonia dital blad bornia el pilot project de Coro State el lo multra clase el mo otro klal monia value gay mesel lo multra soft plastic el mo oil digay del tablong awal gora ngara mechanical means ra a waste to resource initiatives I hope na answer question ako. Mali one last question ni director gidel say malungi la maring national solid waste gidel kami amo start el collecta kay gidel waste as you say from Babandao and Morsel solid waste gid question nga say ngaring aldas sura rior mo rehabilitate tagel existing solid waste site tagal Babandao state. Amal question. Agot gire del mo understand lo sea even though modong lo sea solid waste site legal state aiga man mararingi maningi lo sea boy mong la legal konget tel tol maudasul gubang lo sea igang dump site aiga nga ndimla ka ungilurior ramul mo maral tetele labla komi gawati dulla ba komi dilab moite el alsil se kada albangaring issue sel wana talang tingit telurior amo mubra landfill ergidel mora ategidel bes landfill e mo kalekta ko mira igal blura babaldab amo close aigel rogui kada mo osimira aigel rogui aigel ten existing dump site ng Babaldao Amuraykel State ang esara di mlebay default hindi mlangin masimbra hindi elat tigil kukospe ang esora awase kada makarang relocate tigil gomil ng ako bla adjudicated del private land mo guk maria wal gora court order lo singire lo to dai se gigid mangwanda issues rega gidel el open dump sites ra egal 10 states ra Babaldao el niya Mongor la Bureau of Public Works, legal state governments come up with a closure plan and more implement the closure plan. The biggest being MDOC landfill. Minister, tel question amora director Melairei ko adiga time comme le mentionné director earlier nationania 65 el contract la CIP ma maintenance ma services ngara officer gawe mal transparente al officer gawa se ve el dimo provide a list regi de 65 el contract se ve la public el mom de placing a mangar el contract mal masaule sadoy kida officer kida CIP by law en girel lo top de la quarterly reporting raro wood projects el nia administer mang Tegida a quarterly report del endra September, endra fiscal year 2019, tegida quarterly report del ngarmadak. Mal gamangat mal batok, mong diakpo ay setyang akpay di o ay ser me adam ideal was effective immediately. Tegida del quarterly report tamo ang aramo nga gidi furnish ra kapil mo ra tel officer president ma stakeholders for example OEK ma Chamber of Commerce EQPB ma maybe ra di dimla kapil mo ra media so effective immediately agi mo furnish ra kapil or mer ra media agyom da sula sigil due to resource constraints sigil ading mom sa media association I'll summon me from disseminating only from that association. I'll summon ngaring isegi del Cora the electronic file bong by biotrar ave
beot saving te harida. And then obviously the CIP every last week of the month egidregal meet cook update mesa igel wal lungil will otuteluror mong bagurut mong ahead of schedule maigel cook behind the most peangeso maigel ultabr ngaria ultabr ngi mong egidregal every fourth week raman de agi meet el mesa igidi cook sa amal mesa igidi wal lurov takluror e uptel giblol museo luldugo masegida list agim generating every month seda kalsal detail lo tiang dim skida a snapshot rasi el albuil ngora kluen ludo da tiro del mara contractor em neo hara progress in la field ngara luro able achieve segida albuil sedi mo one page and 11/17 e segida ulgolo se ngidil app in media included asabir labora Facebook or public works which is open to the public and si yun masang download rin uspe rin as you wish muspe detailed information of course and si yun mo doon merakara a Bureau of Public Works malung obisa idra CIP musulang so la directora question adim laglogera report se list regel contract el 65 se will provide the seguida list ekna singra mangral gumbalang ni contract rin ilong de la government la CIP ma maintenance ma agirwa services kam le mention di seguida lista nara interested kodora interested mondek nasing ngrege gidel contract la seguida liste esado ya tegid bulgorngilo si al sum sama mal detailed in depth info ermor ngagi the quarterly report mas kan kela contract kela contractor source raudod tela aral contract mulmur oingrang girel momrer oingrang ayegi dangar al selte the quarterly report til sum guk ti som sel siasing si contract el mrura arang ngaringa igel guk tiagal guk ti brief update di mo ngagi del di one page ngagi del di one page angara a Facebook page a public works ngaringa igel rogul 65 el contract yes the maintenance ma services ma CIP yes sir Igel rogul 65 gulu ay sa ngatiang actually bilang at the latest report. So la directore ngaria tera question ni minister me la directore nganga o baila tablol el baile ngatiang general member abordara a PPUC executa yagi del contrato ma tra question ni meria kula si el contrato tra PPUC lo mostrira pilera adra selbekel buira dengi maran ndagal civil mo modim el tobra wera 15 el gobsingel abuil ma wera kotel gobsingel abuil sibitirgel el mala social ma pensionel el maududire bul harau seguide directora agora kontria adablu mergal gere seguide sulang sado kupwa ulgungela public works mom ere ku telia ulgungela PPUC sado understanding toda PPUC a PPU indica el contrato el top de envío policy ti business policy el top de envío understanding o sea PPUC ang aringi billing cycle ringi tial rogil customer base ra PPUC ra babaldao mer orera OB mo section avec el section ang aringi a billing cycle ringi lor tirak lagi del demarcation ra singarang a cycle 1 cycle 2 cycle 3 however many cycles oy ngania ongit el mlamel to unit lagi del mo sa til 15 dori ma tiregal guk maria ongit el mlamel lo se vol atterra peide ra government mombotol social issues la alba la obisera PPUC aknotra malungilger akul mom sang management tra PPUC matome se lo se gadamarang ada fine tune at el billing system el book mo se del mo lengire del accommodator o que argide et best sula esa sulla directora ministro Robert sulla dimle che gidia a questione la medial Dauman Saule isadoy mama ana medial alilani ngatiang saula a director Melairei actimo mrenga sura na adra blue rogui el maria teli Lorenz
medibok kumisimre bak recognize tigel Ruktelal employee la national government ma state ngani tangibility relations mang got ngani arabong iskawa ra revenue and customs and tax tangibility lang happy birthday today Pelio Elementary School ngani Clifford Cruz Ministry of Health Bureau of Public Health ngani Lucy Ludi Kotaro ngagid adol igredeo tigid tawala ngani birthday tirela season ngil season tirela November 6 2019 mang di de Salvador saura time saura teal menga sulirada ablu rogo dol mol kergik la direct agid ne toa dengi leng madeo mitayang da mol clean maurigid mablid stay safe mo da masak mal sauna